Welcome, ladies and gentlemen. Glad to see you on our other Best of 8 stream, and this one is going to be incredibly. It is going to start for. It started incredibly long. It's taken for 15 minutes already, or something like that, because we can't start the game because we don't have connection with each other for some ununderstandable reasons. Anyway. Those are games for randomness to be promoted to the good players, and he's playing against Eclipse, who is already in the pre-good players, preliminary good players. Yeah, I mean good players. What I say good players, I mean is actually what I mean is promoting him to the preliminary good players, because in order to get the good player, you have to win the good player, right? And now he's playing Eclipse, who is already a preliminary good player, and well. With that being said, let's switch to the game and stick to what we have in this game. Here we have this outstandingly great map. I love this map personally. As I already told you, you may have already known about it, but I see some lags now going on the
some glitches. Don't know why, but anyway, we see Randomness is playing against Eclipse on the Highlands, Tournament Highlands. It's such a good map for Russians because you have two spikes on the start, and every player has 2 spikes. Yeah, exactly. And it's not been captured. The spike has not been captured by Randomness from what I see. He's probably forgot to capture the spike, or yeah, he's tried to beacon and something. Oh, he's actually taking this rival squad in the nick of time. Good job there, but now we see Randomness trying to anti-scout his opponent, going to be a good push if no scout will be provided for Eclipse, because it seems to me like Eclipse is gonna be left without any scout. And I'm not exactly sure what it's gonna look like, but from my perspective, it seems to me that Randomness was going to push because he made so many scouts. And yeah, here we go. Flame Tank is on our screens, ladies and gentlemen, and Randomness is going to try and take this game with rushes. Oh, such as he always does. And Eclipse told him after the game that, oh, I don't see any point of him being advanced to the good since he's only Russian all the time, and good players are not Russian, and that's what I can absolutely not agree about, because if you can't defend the rushes, which you are being rushed constantly, it means that actually the player is outplaying you. It doesn't mean he's outplaying you in macro, but he is outplaying you in rushes, he is outplaying you in micro control instead of a macro, and it means that he's better than you in this way, and you cannot say that he is worse because you know you can win him in macro. But what is the point if you can go to the macro, if you can develop to the macro playing with him, because he's always pushing you and you absolutely can't manage to stop his rushes. It means that you are actually playing much more I like say worse than him. And now we see that Randomness, this rush is going just, you know, horrific for Randomness. Doesn't work at all because 2 flame towers have been lost and no damage has been done. And at this point of the game, I dare to say that Randomness is going to lose if things gonna turn out as they do right now, because he's not having anything. We have this flame squads, 2 flame squads trying to do at least some damage, but they are not going to because the base defense actually helping here to get the advantage to the Eclipse, because he's actually out pushing this, he's protecting his base. Doesn't seem to me like this refinery is going to be lost. Seems to me like Randomness push is gonna be cranked right away, it's gonna be smashed down, and after this I don't really see the opportunity for Randomness to get back in this game. Much pretty it seems to be clear for me now that that's gonna be GG if Eclipse is gonna play smart. No, is not going to make mistakes. Then most probably he's going to win this one. And still Engineer has not captured this spike, and I don't know what is he waiting for. He must have forgotten about it. Must have really forgotten it. I don't recall players do this that forget to capture the spike. Oh, he did in the end. Awesome, terrific. Just a great timing for capturing the spike after the rush. All right, well done, well played. But now, second thing is that, oh yes, I actually do recall one player forgetting about capturing his spike, and that was the Hulk. That was Hulk who was playing against Eclipse in our previous best of 8, which I streamed, which I had an honor to stream, let's say so, because yeah, actually I and like me and NARVEK were casting those games, and they were pretty boredom, like bit of a boredom if you ask me, but on the other hand they are quite good because yeah, they were like, you know, all on the rush, all on the move, lots of actions going on all the time, and you just can't help yourself just to focus on any of them, because you focus on one of them and then the other one is going out. And now we see that those bikes and buggies are doing some decent job here, but then on the other hand lots of them have been lost. Only one harvester has been killed. Один harvester will be, правильно? Да. And yeah, Eclipse is trying to escape other harvesters. He's doing really good about that because it's not
letting his harvesters be lost. But on the other hand, it seems to be like one more is going to get lost, maybe even two of them. I'm not sure about that. We will see how Randomness is gonna play it out. But on the other hand, those speed bulls are cleaning out all of those bikes. 3 harvesters, alright, 3 harvesters. 2 of them have been almost full. So quite a rush here, but well, it was done. I wouldn't say it was a colossal work. Wouldn't say it was it would change the game in the favor of Randomness really, like, you know, to the high point. But on the other hand, it definitely helps Randomness now. But we see that pitbulls are going to attack now. That's what you do when you are being attacked like that, and when you counter push, your counter push is the same at this very moment. So the chances of you winning the game are growing right away, because most probably your enemy won't have anything to stop the counter push. But that's not the case here. Luckily, not the case for Randomness. Randomness is going to stop the push easily. Not easily, because actually losing some bikes, but that does not make the game, so to speak, because lots of bikes and buggies are still there to pursue all those pitbulls, chasing them up to the base, and then trying to attack from the other flank. Good strategy, but you have to constantly move your bikes in order not to lose them all at once, as they are being lost now. You cannot afford yourself to stop like he does now. He could have saved those, to be honest, but he stopped and finished 1 harvester, and he lost like six bikes for 1 harvester. Absolutely doesn't pay off. But on the other hand, he has managed to get down to harvesters, and well, on the whole, the picture seems to be wavy. Couldn't say that a minute ago as well as now. I still can say that someone is going to win this game for sure. But Randomness is going to take Blue Tiberium. Blue Tiberium is going to be taken. Harvester of Randomness is going on the Blue Tiberium, as you may have seen. Oh, this Harvester is gonna get killed right away. He's not gonna take this Tiberium. Oh, there's a second Harvester there going to take Tiberium as well. That's my strategy, my premier and most, I would say, formidable and crucial strategy, so to speak. I don't understand what he's going to do. Oh, he may have noticed that pitbulls are coming here. Yeah, pitbulls. All right, yes, exactly. So he's going to sneak out and take this to Blue Tiberium a bit later, but that's not a way to get back. I mean, he's getting back on the enemy's base, and he's going to lose this harvester. I mean, that was an interesting decision, but a poor one, because it seems to me like it can be cleaned up, but we will see. I mean, those pitbulls, I mean, I'm not sure. Oh, he knows that this harvester. How does he know? Because he's baconed it. He baconed the place. So Eclipse was able to see that something was going on there, and he's going to clean up this harvester now. And well, that's gonna be GG. Where Pass Randomness have just texted, and that's gonna be the game, ladies and gentlemen. It's first game in favor of Eclipse. I mean, 2 harvesters and the Blue Tiberium. What a pity. They were lost, I'd say they were suicided almost, because he didn't have anything, absolutely anything to pursue with, to help these harvesters, to help them out, to save them. He had some bikes, but they wouldn't stop all the speedballs he had, Eclipse had, of course. And on the other hand, there were lots of predators ready for Eclipse, and he's been building them for quite a long time. So in a long perspective, in the long run, this decision would definitely pay off, because Eclipse was almost ready to go and push and to win this game with predators. He had second expansion ready. He was about to go the third expansion, and Randomness was playing poorly, to be honest. So yeah, Randomness is going to be back. One second. Yeah, I see. He sees something. Not sure about what is he talking about. And way of decisions. I mean, I say the row of decisions which Randomness had taken in the last games.
they were not the best for him to win this game, but he did really good. I mean, those decisions were incredibly good, because there is one thing I have to do. I'll be back right away. Сейчас добавлю линк быстренько. Тут уже есть. This decision. So yeah, here we go. Seems to be like a way to go. And yep, I guess that's a good start. What is the password? Password is 2341. Don't know how he doesn't know the password. I mean, that's interesting. He has managed to go first games to the Rubila, but no. Ты поменял пароль? А нет, тот же пароль. So yeah.
Алло, ты меня слышишь? Богдан? Да, я слышу. Так я тебе говорил все это время, ты меня не слышал? Нет. Блядь, вообще я распинался перед кем вообще. Короче, поставим уже эту карту разногласия. Пусть он уже сыграет на разногласиях. Конечно, на этом стриме они не играли, на том, может, Decision? играли. Да, плевать уже. Поставим ему Decision, а то он пишет мне тут, что он хочет. Окей. So, Decision. Yeah. So I don't know if you heard me. What I've been telling to you for all this time. I've been literally, you know, giving my soul to you. Been washing your soul to you, and that was quite well. That was really horrific that you didn't hear me for all this time. Obnoxious, to be said. But on the whole, this picture is that tournament decision is being liked by all the players because it's being played all the time. It's very strategic and tactical maps. So most of the players come up with those decisions that why not playing it for lots of times. But I want to throw when I see this map now because I have played it so many times with Red Camp all the time. These guys are literally playing the same map, being completely obsessed and addicted with one single map, which therefore I just can't stand this map no more anymore. He don't want to play. And yeah, here we have Randomness playing Eclipse once again, second match for us today, but on the whole it is the 6th game of the series, and now current score is 3-2 in favor of Eclipse. Eclipse is still leading the series. Not sure how it will turn out for Randomness, but seems to me like he's going to play only for Black Hands faction as one of his favorites. And on the whole, the picture is still wavy, as I told you, because well, even though Eclipse managed to win this last game, it was just a matter of the fact. As a matter of the fact, it was just, you know, like a big coincidence, and all those risks that Randomness have taken didn't pay off. He didn't manage to do anything properly, but sometimes it happens to you that you're not going to play the game the way you want, but sometimes the row of decisions you are undertaking don't pay off. Normally, if your enemy is scouting you like Eclipse does now, he's trying to anti-scout his enemy all the time, trying to be aware of what is going on in his base, what units are being produced, and what buildings are being built. So that helped him a lot, if you ask me about this row of games, if you ask me about the series. And well, it seems to me that that Eclipse is quite on point today, but Randomness on the other hand seems to be in a good shape as well. Let's see how this flame tank's gonna work out, but it seems to me that there is a scout on the middle of the map. Yeah, and building, they take a horizon squads there. Yeah, building, exactly. And Eclipse is seeing everything what is going on. The Predator tank has been built, and now this Black Hand squad is gonna be wasted, because I mean, maybe not gonna be wasted, but at least gonna be stopped, because Eclipse is aware of all Randomness doings, and well, that helps him a lot to stop this match. This spike is going to be burned down, and good start, but he has to move back with the flame tank. Control your flame tank. Don't forget about it. Oh, what are you doing? I mean, are you for real? What is that? Are you going yourself into? You're going by yourself into the trap, and now this tank is gonna be lost. No fucking way he's gonna survive this fight. And yeah, Eclipse has made
has made 2 more predators just in case if any other flame tanks are gonna go to the base. Or well, again, he is aware about that case that Randomness is still having some Black Hand squads. Don't know where are they. Don't really see them. Or so Raikoner, probably they are in the Raikoner somewhere around the map. Maybe with the spike, where some trying to capture some spikes. Oh yeah, a spike, the second spike of Eclipse. Yeah, he didn't capture the spike. Yeah, it's interesting. Randomness amazed capturing his spike, and that makes me wondering why didn't he? Probably because he could predict that his enemy is going to play for GDI, and GDI can possibly easily stop Black Hand infantry squads, Black Hand scout. So that makes my point much, or having a good solid ground, and it does work like that on this map, because you're not able to capture the second spike this on the top if you're not having a proper scout, if you're not having enough fast squads of infantry going with your engineer protecting him. So Randomness decided not to take this chance, he'd rather not to lose his engineer, and then go and try to capture the spike and lose 500 credits, because that would be devastating on the beginning of the game. And on the other hand, we see that Randomness is trying to push with the infantry, and some of the Scorpions covering this infantry from being ahead of it and trying in front of it, and well, those two Scorpions gonna be traded for nothing now. They're gonna be suicided. He should not do this. Should protect them as powerful as he can, not to lose them, because this infantry is the main force here, which is going to stop Predator tanks. I'm not sure what is on the bottom of the map. Can you switch to the Randomness base? Randomness base, yeah. And well, nothing in particular is going on here. Seems to be like MCV. Where is MCV? MCV has been sold. I mean, I don't see it really. No MCV is here. Probably here is the MCV. That's an infantry. Interesting thing Randomness trying to show us here. We're trying to go with this infantry push from the 2 directions. One direction and the second one, and Eclipse is not gonna counter this push, because it's simply too many infantry here, and this infantry is going to overwhelm you right away, while the infantry on the bottom, yeah, here, is actually trying to get garrison squads in the buildings. I'm not sure about that. Some pitbulls, 4 of them to be exact, are going around the map to harass Randomness's harvesters, which can be a solid attack if you do everything properly. But yeah, no protection here, no protection, and he doesn't see it because he does not capture the spike. So it would give him a vision, at least some, but it does not give him anything. So now we see that 1 harvester should be taken for sure, and which is going to be the full harvester. Wow, that's gonna be the loss, crucial loss. Not a lot of harvesters here for Randomness, only 5 of them, 3, 4, 5, right? 6 harvesters. Alright, 1 has been killed, and still no units to protect the harvesters. Is he controlling them? I'm not sure about that now, but there is T3. There is T3 for Randomness, build it up. And well, what does Eclipse doing? It seems to me like those people is gonna survive. What is Eclipse's play here? Oh, something is going on here. Oh, bikes are gonna get killed by those predators. No damage gonna be taken by Eclipse, really. He's he's not getting any losses. No damage has been dealt. Now this he has to push closer. He has to go closer to flame them, to flame this fucking war factories. Well, second war factory should be cleaned up as well. And yeah. This watchtower has to be cleaned up at the same time. And now predators. Clean up the predator. He probably should clean. I'm not sure, but it seems to me like those predators can kill a lot of infantry by just going over the infantry. So yeah, should clean it up first. Maybe clean up those tanks. Yeah, clean up shatterers as well. Would be good to clean up some of the shatterers, to be honest, because the shatterers are not
doing really great now here, and yeah, one refinery has been taken, but that's actually nothing. No harvester has been killed, and no damage, but lots of money wasted. It's what 2,500 credits have been lost. Now the structure has been sold, T4 has been sold. Now Siberian bomb is probably going to do something. Oh, has been lost 4,000 credits. Oh, that's hilarious. But on the other hand, it's actually, I'm so sorry about that. That would be a really good attack. That would clean up some structures again. At least War Factory could have of Eclipses could have been killed. Now it seems to me like Eclipse is going to counter push. He's trying to counter attack his opponent, but he still has a chance to do this. Not giving his opponent an opportunity to go to the high tier, while he actually has this high tier. And switch to the Eclipse's base, please. Eclipse's base, not Eclipse's, sorry, Randomness's base. Randomness's base. Something was going on here. He did sell his, some pitbulls are still going. The one refinery has been sold, and does Randomness have any economy? No, he's only having having one refinery, and that's definitely not enough in the condition where he is, because normally you have to have at least 2 expansions already at this time. It's a middle game, almost late one, and it's late because he has this 3T4 and he still does not have any expansion. Come on, man, you should make at least some expansion on the second field. You're so desperately needed, but it seems to be like this MCV can be taken down by Randomness. Seems to me like he's gonna do this in the end. Oh my god, this infantry is doing such a mess here for Eclipse. And what Eclipse is going to do now? He's having actually nothing. He does not have MCV. He has some units, well, but that's not enough to stop all of this. Not enough. And these watchtowers trying to defend at least some, and gonna be cleaned right away. And now we see Randomness. He has, oh man, you have to stop pushing. You have to make economy. You have to make economy because, well, you're dealing damage, but you does not have so much of economy. You still need economy, man. You need economy. Oh, so many units at the same place. He has to push them. Oh my god, dear god, what's going on? So many rocket squads has been killed by a single shot of a shatterer just because they stood in the same place all at once. Oh my god, that was such a bad. Okay, that was a tremendous mistake from Randomness. You should have changed it. Yeah, GG. That's GG, as Rubila has just called out. It seems to me that not much to be done, but well, I'm not sure about that. It seems to me like Randomness is still having chances if he stops those harvesters, just stops those harvesters, and maybe you will have some chances to do this, because, well, these APCs are definitely not enough. Only 3 harvesters here for Eclipse, while Randomness still have some infantry, and still has no refinery. no refinery placed on the second field. Yeah, that's what I've been talking about. But Zeus are gonna be clean. Shatterer comes first. Yes, awesome. Now this APC is gonna be cleaned up. Oh my god, they're not dealing with them. I mean, they can't handle them. Those APCs are so weak, considering how powerful these infantry squads are. Well, I wasn't sure that it's gonna be like that. I mean, exactly, I wasn't sure that Randomness is going to overtake this game from Eclipse, because his rush, it didn't work. He didn't manage to do anything with 2 flame tanks, and this infantry squad is so freaking powerful. They are giving you so much advantage if you use them properly. Well, Randomness could have taken this game already if he didn't lose so much infantry on the start. No, he has not. He should not push now. I mean, that's the worst thing he can do now. He has to establish the fucking economy. Can you please show me if he has any economy for Randomness? All right, his second expansion, because yeah, it's only 2 harvesters on the first expansion. And what about second expansion? Show me. Because, well, at least there are 2 harvesters. All right, his state is way better now than Eclipse's. Oh yeah, and well, if things going to go like they're going now,
Eclipse can literally lose this game easily. Even though Randomness does not have T3, he has some well, infantry squads, but well, they are not enough, I guess, to stop all of this. He has to build more. Yeah, he has to build more. Probably two hands of nuts should be built in order to produce more units, to produce more infantry. It's not enough to stop them. For some reason, I'm fucking sure that it's not enough. I mean, that could have been enough, but well, with that flame around them, it can't be enough actually. I mean, it seems to be like Randomness is doing just fine. He can stop them or he cannot. Okay, well, I'm still not sure about that. It's simply too much of them here. Well, War Factory should be placed out. If he plays the War Factory, he still could do this. If he did, if only he did. This one a really close game. No hands of nut. It's too late. It's not gonna work now. It's going to be stopped. And those shredder turrets are not upgraded. Yeah, and still we see that yeah, the infantry is not gonna. I have no. Yeah, it wouldn't change. Nothing's gonna change now. He lost an initiative. He lost too much units. Simply too many units. While he was pushing that time when he was trying to push Eclipse, and he had numbers, to be honest, but he did lose so many units from one fucking shatterer, and that's didn't work. Of course, at his advantage, didn't work in his favor. Now he will pay for he will pay dearly for losing that many units. And for losing that many squads because he didn't have established his economy. If he had established two refinery economy, he could have made it. I feel like he could have made it, but he was so late on the second field. He had his MCV for so long, but he didn't have a single refinery built like for 5 minutes, and that's insane, man. I mean, you should have done it earlier. I swear to you, you got this game from the start, and you still have it. I mean, really? How did he start? How did he overpush it? Oh my god! Oh my god! It seems to be like Randomness is still going to get back at this point. So many units for him. Yeah, this harvester's own second refinery has been placed now. 4 harvesters on this field. That seems decent, man. Still have you know, as it is said, some asses in your sleeve. This infantry, you know, what I wanted to say, this infantry squads of Black Hand are so damn powerful. They are doing a crazy job. They are just overpushing, overthrowing. They are just overwhelming your enemy by all means, and that what may get you to the victory. So that's not what you expect to see. But those Black Hand squads, I mean, if you play decently for Black Hand, and so many people like to play these factions, but they absolutely cannot play decently them. If you can do this, you can absolutely overtake the game from your opponent in the nick of time, you know, in the 11th hour when nothing is going to be changed. It seems like you are going to cut down, seems like you're going to yield and lose, and also etc. It seems like you still have a chance if you play for Black Hands. So it was nice to see this game. Seems to me, even though it's lagging a bit, probably not a bit, but for I guess Rubila has a different opinion on this topic. For him, it's more than lagging. From what I see from the demonstration, I don't know why. Probably something going on with connection of some of the players. I'm sure that it's not Rubila who lags, because only Eclipse and Randomness use a VPN, and they are those who can give you some lags from time to time. Because let's be honest, those VPNs are not stable. They're lagging from time to time. Do not understand. It's so shite. Well, it's not shite actually. I mean, it's shite. Okay, so now. Like Randomness is going to push, yeah. And Eclipse has built an MCV, yeah, probably what he needed to do, because he will have
those tower defenses which he can build now, but it's not enough to stop those too many squads here. Lots of economy, like a good second economy field established for Randomness. Now this MCB is gonna be taken down, no way for him to save this one, and APC is gonna be taken down as well. And that's it, that's gonna be the game. Oh, hilarious, he's going to take this one. Awesome, awesome, man, I'm enjoying that that much. Was a good start, a good push, and GG with Pam, I guess. So, yep, GG. For him, it's more than lucky, from what I see from the demonstration. Может, давай немножко обсудим эту игру на русском, одну минуту. Ты не хотел бы прокомментировать то, что сейчас происходило? Ну, знаешь, так волнообразно все происходило по синусоиде. То Randomness проигрывал, вот казалось, сейчас Eclipse выиграет, то наоборот, то Eclipse сейчас выиграет, ну, то есть Randomness выиграет, Eclipse проиграет. Я вообще не ожидал, что... Я думал, то последний заход БТРами, да, как бы порешает. Смертельный. И да, смертельный заход, но оказалось, видишь, огнеметчики, то есть, ну, БТРы нельзя подпускать близко к огнеметным огнеметчикам, потому что они еще огнем очень хорошо палят. Надо на расстоянии пытаться их убивать, чтобы огнеметы меньше стреляли. Но видишь, даже мясорубки спасают в некотором случае, даже обычные, не апгрейдженные, просто эти, грубо говоря, дробаши, которые против пехоты, они БТРы убивают, когда ничего нет под рукой, вполне подходят. И тут, в принципе, спам, и, конечно, можно было догадаться, Randomness, наверное, он догадался, что откуда тогда ресурсы поступают Eclipse, значит, надо было, наверное, скорее всего, построить военный завод, 3 байка и отправить их, или хотя бы 5 ракетчиков отправить вверх, чтобы они, ну, как сказать, убили комбайны, которые там тусовались все время, да? Тусовались комбайны. Ну, в принципе, можно было быстрее. Ну и вообще, это, конечно, интересно было, напряженная битва. То Eclipse, то это. Ну, самый фейл такой, который мне показался уже все капец, и мне аж больно было смотреть, это когда... Флейм-танки, да? Нет, это когда столпилась пехота ракетчиков в одном месте, тупо на друг другу на плечи сели и сидят в одном месте, и ультразвуковая пушка одним залпом тупо всех их убила. Мне кажется, если бы такого не допустил Randomness, уже, скорее всего, он бы мог бы даже в той битве как бы переломить ситуацию и выиграть. Но если бы эта ультразвуковая пушка не забрала тупо всю пехоту, которая там стояла в одной кучке. То есть вообще не рассредоточила их, и поэтому затянулась жесть, конечно. Самая напряженная, в принципе, эта игра пока что. Да, ну и я вот как ты думаешь, что ты после такого? Тебе кажется, что игроки находятся далеко на уровне? По-моему, это была довольно-таки близкая игра, несмотря на все. Ну смотри, я хочу сказать, что в каком плане. Мне понятно, как играет Randomness, он играет постоянно на рашах, он постоянно рашит. Я не уверен, что на долгую игру он обыграет Eclipse. То есть рашем он может выиграть, а мне кажется, играть на долгую игру все-таки Eclipse победит. Поэтому если ну а если брать... Eclipse не может вытянуть после раша, то все-таки это тоже считается за победу. Если он не может остановить раш, это, конечно, считается за победу, но просто видишь, Eclipse и сам не рашит. Если бы он сам рашил, то, может быть, уже был бы раш на раше, и тут как бы может даже Eclipse... А вот рашили они тогда в тех играх, и я помню, что было такое, что Randomness переиграл Eclipse на рашах. Даже он когда-то мне рассказывал, что они делали ПХ против ПХ All-In, он раз переиграл. Ты знаешь, это, наверное, психологический фактор. Eclipse увидел, что он проиграл один раш, вот Randomness, знаешь, они играли All-In на All-In, переолынил его, и сейчас ему уже стрёмно, он играет сейфово, знаешь, так, чтобы на такую верочку уже, на верочку сыграть, чтобы уже победить. А при этом, как бы, вот если бы они играли раш на раш, то вот мне почему-то кажется, что все-таки чуть-чуть лучше понимает вот раш из АБХ все-таки Randomness, потому что он дольше это практикует, у него больше практики насчет этого. Это, ну, это 100%. Но, тем не менее, я хочу сказать, что я не могу сказать Randomness, что он играет на уровне, потому что я не могу сказать это по сравнению с Eclipse, Eclipse все-таки играет на уровне больше, потому что Randomness играет за черных братьев на уровне, а Eclipse играет на уровне за все фракции. То есть он может играть как за странников, как за жнецов, как за ГСБшников, как за нод, то есть он и там может играть. А Randomness обходится только черными братьями, поэтому в общем консенсусе все-таки
Eclipse лучше, потому что он может за разные фракции играть, а Randomness может играть только за черных братьев. Ну, ладно, может быть, да, может быть, ты в этом и прав. Но в этот момент я бы все-таки хотел бы напомнить один важный момент, про который мы уже говорили. Тогда, когда пришел Дистурбия и победил всех на турнире одной фракции Зокомов, и делал один и тот же дефолт, и все проигрывали там 3-0, по 4-0, знаешь, то вот тогда почувствовалось конкретно, что то, что ты играешь за одну фракцию круто и можешь выигрывать, это уже значит, что у тебя есть скилл. А то, что ты играешь за другие еще фракции, умеешь хорошо сыграть, то это только дополнительно идет к тебе, но при этом не значит, что ты играешь хуже. Ну, то есть, как бы, если ты умеешь за одну фракцию играть на гуда, то как бы ты автоматически становишься гудом. Потому что никто ж не говорит, что ты должен уметь за все 9 фракций отыгрывать на гуда, понимаешь? То есть, по такому смыслу, мне кажется. Вот у Eclipse, и ты знаешь, ты сказал, что Eclipse играет за рандом. Да, он играет за рандом. Но ему выпала другая фракция, не та, за которую он хорошо умеет играть. И видишь, он слил. Он не отпушил нормально. Ему не выпали те же нот, за которые он больше играет, знаешь, может. Может, другая фракция под фракция ГСБ, которую он четко знает и за которую он четко играет. Ему выпало что-то другое, бац, и он слил. То есть, вот все равно предрасположенность есть какой-то одной-двум фракциям, ну, максимум 3, знаешь. Но при этом играть за всех вместе на хорошем, на таком же уровне, ну, это, я думаю, уже задание про, наверное, а не гудов. Влад, я сейчас отходил, ты ничего не говорил про Randomness и Eclipse. В общем, я что еще хотел сказать, смотри. Получается, если бы Randomness играл за все фракции... все время, ты меня не слышал. Ну, я написал, что на одну минуту отойду. Если Randomness бы играл за все фракции, не только за черных братьев, как он сейчас играет, да, тогда это 100%. Ну смотри, я вот как раз... Вот если бы он сейчас взял бы скринов, странников и показал такую же игру против Eclipse, который играет за рандом, то... Ну ты понимаешь, что Eclipse играет за рандом, но почему ты думаешь, что он умеет играть за все фракции? У каждого игрока Гуда есть предрасположенность играть за несколько понятно, фракций. но Randomness прям рьяный, заядлый курильщик, так сказать, черных братьев, понимаешь? Он тупо за них играет. Он, если взял бы он, допустим, скринов, странников или каких-нибудь... А зачем брать? А ты забыл про Дистурбию, который пришел в турнире и победил всех? 4-0, 4-5, играл за Зоком, чисто одной я просто так скажу, что прегу должен уметь играть за все фракции, а не только за одну фракцию. Ну, то есть, если на одну фракцию назадротить или на одну карту назадротить, я не считаю, что это прегу. То есть, по моему мнению, прегу должен уметь играть за все фракции примерно одинаково. Какая-то у него должна быть лучше, какая-то хуже, но в общем консенсусе он должен играть и побежать всеми фракциями. Ну видишь, вот только что Eclipse сыграл за рандом, и он проиграл. То есть, получается, он не умеет играть за все фракции одинаково. Можно так сказать тоже. Ну скажи, предыдущая игра была очень напряжна, еще непонятно было, кто там проиграет, кто выиграет. Просто Randomness сыграл за свою любимую фракцию, а как раз таки Eclipse играл за ту фракцию, за которую просто ему выпадет, за которую он просто играет, за любую фракцию. То есть выпали, по-моему, жнецы или каким-то другая фракция. Хорошо, могло ладно. быть и по-другому исход. Ну а если ему выпало, видишь, вот ему, допустим, выпадет, он взял рандом, а вдруг ему выпала не его любимая фракция, и он за нее проигрывает. И если он за нее проигрывает, это все-таки тоже говорит о том, что вот за эту фракцию он играет чуть хуже. Ну ладно, это одно, а другая вещь, вот как раз ты говоришь, что ты не согласен. И смотри, постоянно Randomness делает одно и то же. Ты видишь, он играет только рашем, он боится идти в длинную игру. Везде одно и то же, раши. Он только рашами пригод не должен выиграть. Пригод должен играть и в длительной игре должен выиграть, понимаешь? А только обходясь одни рашами... Спорный вопрос. Спорный вопрос, да. Но при этом хорошо, четко заметил еще... Рашить могут и байкраша могут зарашить. Халк байкраша зарашил, выиграл. Но это не говорит о том, что Халк играет на уровне про, как байкраш, понимаешь? Если бы он играл с ним длительную игру, байкраш бы, я уверен, каждую игру подряд выиграл бы. Того же ну правильно, так он раз зарашил, а если ты 5 раз подряд рашишь и 5 раз подряд выигрываешь, противник знает, что ты рашишь, но остановить раш не может, это значит, что он все-таки играет хуже. Я не знаю, почему он не догадывается, что сделать, если он понимает... Макронуб пишет Eclipse, ну не знаю, ну а ты... Ну сейчас посмотрим, кто макронуб. Надо, допустим, даже взять примеры предыдущие наши с тобой игры, когда мы играли 2 на 2, я с тобой играл против... Я играл с профиком против тебя, с Randomness'ом, да у вас тоже одинаковые раши. Я играл как? Постоянно проигрывал профик. Помнишь, когда ты на меня ехал байками на карте... Ну, короче, на какой-то там карте ты ехал на меня байками. Я уже заранее приготовил Титану. Мы играли... Он играл за стил талонов, и я играл за стил талонов.
Я заранее прятал Титан. Ты когда подъезжаешь байками, я уже знаю, что вы умеете рашить, у вас компаньонная игра в рашах. Я только выпускаю Титан, ты сразу же отступаешь байками от меня, едешь на профика. Чем вы, в принципе, его и завалили, потому что профик не был к тому, кому готов, а я его не смог защитить. Из-за этого мы и проиграли. Потом я говорю, профик, они постоянно рашат. Постоянно надо сделать уже контру, сразу же контру делать, потому что они всегда рашат. Как только начали мы делать контру, сразу уже начало переваливать, понимаешь, счет. Тут просто еще микромоменты. А если... Знаешь, если ты расконтроливаешь при этом, можно даже рашами вот так вот побеждать. Нет, если... одно дело, если ты заранее знаешь, что противник делает раш и делаешь контру к ней, то тут уже как бы намного проще, чем ты специально ничего не делаешь, развиваешься по дефолту. Тут по-любому раш сработает. Вот почему так не делает Eclipse, я не знаю. Все он знает, что постоянно рашит. В принципе, сейчас он сделал. Сейчас сделал байки. Ой, сейчас сделал, в смысле, эти бульдоги. Да, но тут уже все, как мне кажется. Как бы, видишь, он заранее уже контру сделал. И, ну, то есть уже так психанул, можно сказать. Да, еще как Харвестер не был забран, можно было забрать под Харвестер, непонятно почему, блядь, он остался живой, ну ладно. Ну, да, с одной стороны, да, такое, а с другой, если вот так вот посмотреть, ну реально, как играл тогда Дистурби, я пришел на турнир, тоже делал одну и ту же тему, и одной и той же темой побеждал за одну фракцию, а когда только он взял другую фракцию, тут сразу же он начал проигрывать, потому что ты помнишь, как он начал с Эклипсом играть в финале, он начал играть за рандом, ему начали выпадать другие фракции, и все, и Eclipse 3-0 его затащил, понимаешь, 3-0, тот чувак, который победил Халка, который победил меня 4-2, ну, после того, как я начал его рашить, ситуация выровнялась, но я тупо играл за рандом, 3-0, макроигру, я вот, ну, то есть он делал одну и ту же хрень, я не мог ее остановить, понимаешь, у него она настолько была отточена. Если смотреть с этой перспективы, то раш это тоже отточенная фишка, которую, если ты отлично делаешь идеально, то это тоже говорит о том, что ты, в принципе, можешь переиграть. Поэтому такое. Ну, и, опять же, не все фракции могут рашить, и это точная фишка, только она как бы локально как бы относится к какой-то определенной фракции. А за все фракции, за жнецов ты парашишь, допустим, за те же, за скринов, ты за ними из них не парашишь. Рашить могут только мобильные фракции. Это... На самом деле я рашу за жнецов тоже и за скринов. Ну, это рашем не назвать, это рашем не назвать. Там пока раш дойдет, уже можно на второе поле перейти. Ну да, на второе поле ты перейдешь, но при этом еще не успеешь поставить, в принципе, второй. И плюс разведать проще. Раша это мобильные фракции. Это в частности все ноды и ГСП еще можно сказать. Ну, или странники. А ну, все остальными ты не зарашишь. Ты должен уметь ими отбивать раши и как бы выходить. Ну, атаковать, ладно, тут уже можно по-разному играть, да, согласен, ладно, тут можно много чего сказать, на самом деле можно прорашить даже теми фракциями, ну, как ты говоришь, это не назвать рашем, но ладно, это другая тема отдельная, а вот то, что касается вот этих игр конкретно, и если Eclipse вот ноет, мол, что ты там макро, нуб, там, так, все дела, и не может нормально разменяться, выиграть в такой игре, в рашах, это тоже о чем-то свидетельствует. Это свидетельствует о том, что все-таки хуже микроконтроль. Банально хуже микроконтроль. А эта игра, это и микроигра, и макроигра. И нельзя сказать, что чувак играет лучше, и что он играет напрягу, да, если у него его микроигра отстает конкретно от микроигры другого противника. Потому что ты вот смотрел сейчас, когда вот это все говорил, с точки зрения макроигры, что каждый должен уметь играть за все фракции. Это макроигра. Но при этом, если ты не успеваешь на начале отконтролить раши, и тебя все время выносят одним и тем же рашем, за какую бы ты фракцию не играл, то твое микро не находится на уровне пригод, а у него, например, оно находится там. И получается, что по сути своей вы играете на равных, но счет на табло может быть, в принципе, у него лучший, так как микроигра на начальной стадии твоя хреновая. Вот по такому счету, я не знаю. Хотя вот я тоже не уверен насчет этого, потому что Сена все-таки вот чувак, которого микроконтроль вроде очень медленный, очень плохой. При этом Раша отбивать он в принципе умеет, он делает все четко. То есть если у тебя макроигра на высоком уровне, то ты можешь это компенсировать тоже. Недостаток микроигры такая же. Ну и тут сейчас смотри, разбираются эти питбули, проходят буквально эти байки через питбули, но мне кажется, что все-таки надо добивать было питбуль и да, добивать. То есть сейчас будет туго, очень туго вообще с этим, потому что нету байков, ну, банально нету байков, он нападает рейдерами на Харв, сейчас просрет все рейдеры, и это уже GG. Я не знаю, сколько у рандомных Харвестеров, потому что я что-то не вижу.
2. До сих пор он играет на двух. Это ошибка, конечно. Ну да, это такое. Тут уже еще и третий экспанд был поставлен. Тоже не до конца правильно, потому что деньги он потратил, а Харвестера там и так нету. Поэтому. Мне кажется, рандомностью надо еще бы сейчас 2 хотя бы рейдера, хотя бы 1 еще, и еще 2-3 байка. Можно тогда уже понемножку входить. Ну тут уже много питбулей, нет, тут уже, наверное, так и получится. Чтобы хорошо разменяться. Что-то я устал комментить на английском. Надо просто наломиться бульдогами и убить все комбайны рандомнес. С продажи МСС, продать МСС, спамить бульдоги и убить оставшимися бульдогами, добить и нападать, а другие бульдоги строят, чтобы они защищали, и все. Непонятно, что делает Eclipse, он строит... Стоит 4-ю репу. Он строит обогатитель. Смотри, еще 3000 в жопу, да, короче. Он строит обогатитель, который вообще не нужен. Лучше бы он построил военный завод, продал МСС, спамил бульдоги и добил бы все. Ну тем вот, тем более, что он разведал, как бы, все-таки противника своего, видел, что у своего противника 2 комбайна, и он на них сидит. То есть... У самого 4 комбайна, и уже Тиберий заканчивается. Нет смысла, нет смысла переходить на второй экспанд, потому что байки рандомиса не дадут нормально собирать Тиберий там. Лучше бы и тут сейчас он все, мне кажется, он сейчас проиграет, если он нормально не въедет, потому что тут много баги на самом деле. Строится второй военный завод, и тоже, блин, опять ну ладно, тут в принципе ошибки с 2 сторон. Вот этот нормально не может разменяться, делает херню байками на самом деле, наезжает не так, как надо. И тот, в принципе, поставил 2 рефы, что вообще в макроигре это вообще неправильно как было сделано, если уже так говорить на чистоту, потому что нахер не нужен. Так как ты и сказал, так как это все понятно. А вот то, что он в минус тебя сейчас выведет, это факт. Это факт. Это факт. Сейчас... Да, лучше бы он потратил эти 6000 вместо обладителя на бульдогов. Да, да, тут надо бульдоги забирать. Надо забирать бульдоги сейчас, и можно добивать... Смотри, все, деньги не сдаются, денег 0. По нулям сейчас, только эти создают деньги, как они... Ну, спайки несут деньги. So I'm not completely sure what's going on in this game. I wish I knew what I would like to say, but well, honestly, I don't know what is going on, and I don't understand why is Randomness doing what he do, because he's not killing any harvester. He's losing so much pitbull bikes, and he's not killing any pitbulls. He may kill one now, but that's, I mean, too late. All right, kill the harvesters. Kill them harvesters, man. Kill them harvesters, don't let them survive, because oh, he has soul MCV. He realized he has to do it now. It's a bit of it too late, but well, yeah, just finish the harvester, finish the damn harvester, finish the damn harvester. Oh yes. Oh, okay, nice, well played. Still there is I don't see all units. Where's Randomness's units? I mean, does he have anything? Here, yeah, more is here. And he has to kill the speedballs, I guess. Maybe he does not. I mean, well, that's sinister losses which Randomness is taken here, because so many. Ему надо было идти вот в уже в Скорпионы, как смотри, бы. Смотри, видишь, он продал МСС, сразу появились лишние деньги и появились лимит, чтобы нападать. Ну, если бы он это сделал сразу и не потратил на 2 обогатителя 6000, он бы очень много наспамил бульдогов. Да, ну тут еще видишь, он не контролит, плохо контролит все-таки рандомность, там тоже, я не скажу, что это хорошо, но тут всего 5 питбулей, он пытается разменяться, он пытается забрать эти баги is not what you have to kill there, to be honest. He has to go for harvesters, man. You have to go harvesters. I know you have some economy, well, some economy, not like a decent one. Randomness is still playing on 2 harvesters. That's a poor decision, to be honest. You have to have 3 harvesters. It's a compulsory. It's you know,
condition sine qua non that you have to make at least 3 harvesters on this 3 field when you go all in. You have more of economy and you can attack then, but now you absolutely can attack like that. And well, those speedballs are here, but well, I don't know what they're gonna do. There are some pitbulls. Okay, it seems to me like randomness can do this still, even though so many pitbulls are being lost. I mean, I guess two sides do not completely understand what to do in this game, how to make a decent trades, because they are making poor trades, and that's the main reason they are losing. And I don't see any forces from randomness going to help him. How many harvesters Eclipse has? Show me Eclipse's harvesters. Nothing here. Three harvesters, right? Oh, it's only 3 harvesters he has. But there is the other side of the medal, and it's that randomness only has 2 harvesters. Why is he playing on 2 harvesters all the game? It's just, you know, it's getting me insane. It's driving me insane. And yeah, I thought they were going to be fast. I thought those guys were going to be fast games. Fast losers or fast winnings, you know, but not like that. But that's a good micro here, better micro here by randomness, way better. He's taking 2 pitbulls. Is he going to do this? No. Not going to take 2 pitbulls, but it's still good, I guess. Still good. Still making some kind of a trade. Not sure if that's a good one. Not sure about that. No, man. Seems to me like randomness has lost this one, because well, it's simply that those speedballs can be killed, but on the whole it's still not enough damage. Here maybe he has to get more damage with the speedballs, finish the speedballs, and then go for harvesters, but that's not the best decision, to be honest. It's not the best decision, no. Not at all. And well, even though those 2 pitbulls are going to get killed, and well, one more is going to be killed. Alright, now his harvesters, but just that he does not really have anything to stand on to build this to take those harvesters, because I don't understand really. I mean, that's such a poor trades here. I mean, lots of harvesters here for Eclipse already, and Eclipse is trying to play safe, and takes a while for him to take this harvester. Oh, he has sold the war factory. He has. I think he has to attack from one direction with scorpions, and from the other with to attack or to sneak out with bikes and buggies. But now it's too late. It's honestly too late. Ну, прокомментируй ты, Богдан. Ну, Eclipse пишет, что себе кофе сделал. Такое ощущение, что он здесь вообще не присутствовал во время этой игры. Ну, это, конечно, вот пиздёж полнейший. Все это время себе кофе делал. Над соперником. Да. Ну, что комментировать? Что если бы он делал себе кофе, то он бы давно уже проиграл. Что комментировать? Randomness'у уже закончилось первое поле. У него нету второго экспанда. У Eclipse есть экспанд второй, полностью уже с комбайнами, со всем как надо. У Eclipse перешел в тяжелую технику, уже в хищники перешел. А у Randomness'а до сих пор нету экспанда. Я бы, ну, на месте Randomness'а тянуло, просто бы вышел бы, потому что пожалел бы и своего соперника, как бы, и время самого стрима, потому что смысл здесь уже играть я не вижу, так как у него в полнейшем минусе сейчас Randomness. То есть еще буквально 2 минуты назад еще, можно сказать, было что-то такое напряженное на уровне, еще может быть как-то так, но сейчас уже, ну, ты видишь, да, сколько едет бульдогов, ты видишь, какой есть экспанд, сколько хищников защищают. То есть Randomness просто тянет и тянет резину. Может, это такая вот тактика, как ты говорил, твоя тактика, выматывать соперника до конца, блин, до последнего, чтобы он вымотался, там, уже устал, и в следующих битвах его просто уставшего добить. А пока Randomness сам идет и курит там в сторонке бамбук, пока Eclipse там пытается что-то сделать, не знаю, ну... Может быть такая тактика, но в принципе я бы на месте, как бы, с уважением к своему сопернику, я бы, наверное, все-таки
соперник играет не хуже его, как бы, да, то есть он на уровне, то есть... Наверное, с уважением к стримеру, но не с уважением к сопернику. Потому что соперник все-таки, я ж как ты говорил, изматывание... Ну смотри, изматывание соперника, согласен. Но если ты играешь, допустим, с соперником, который играет с тобой полностью на уровне, но у твоего соперника уже 2 экспанда, а у тебя нету никакого экспанда, нету денег, нету войск, да? Зачем ты будешь мучить, если ты, грубо говоря, знаешь, что соперник твоего уровня, он просто тебя в любом случае выиграет, по-любому выиграет. То есть... тянуть, я не знаю зачем. То есть, как бы, грубо говоря, сопернику должно быть обидно, как бы, да, за то, что, типа, ты считаешь, что я тебя не могу выиграть, как бы, у меня уже все есть, и экспанды, и все на свете, а ты думаешь, что я тебя не выиграю. То есть, мне кажется, сейчас Eclipse еще начнет тянуть, понимаешь, будет развиваться до Т3, до Т4 и так далее. И я не знаю, на что эта игра будет похожа, как бы, это какой-то такой фильм, можно сказать. Трэш, да? Грубо говоря, это самое... фильм, это самое Мстители Marvel завершения, 5. там где Да. 3 часа фильмы шоу, блин, там где только они там развязку делали с 1,5 или 2 часа, а уже потом в конце только для чего и стоило сходить на эти Мстители, только для этой эпичной битвы в конце. Кто смотрел, тот знает. Вот, только здесь что-то типа такого, только эпичная битва, я не знаю. Хочет ли сделать Eclipse эпичную битву, наверное, все-таки хочет. Знаете, сколько он спамит и хищников, и БТРов. И все-таки Randomness пишет ГГВП. И вот ради чего? Ради чего он строил всю эту пехоту? Чтобы он стать ГГВП, уже просрал бы ее до конца. Я надеюсь, я не знаю, какая это игра, это либо последняя игра, либо... Я надеюсь, она не будет такой же долгой. Что поделаешь, не хотят отдавать победу никто. Да, and Randomness спрашивает меня, почему он назвал меня нубом. Типа, почему он сказал, что я нуб без какого-либо микро. Это меня обижает. И я ему пишу, да он прикалывается на самом деле. Ну что же его поназывать разными именами. Но при этом он пишет, мне-то пофиг насчет победы, но... Я мог победить, но у него нету никакой морали. Ну, и тут я полностью согласен. 4-3, 4-3, да? Да. And match point. Our dear viewers. Maybe not. No, anyway, it's match point. It's the last game, so it's match point, but we don't know who's going to win. Because it's 4-3 now. 4-3, right? 4-3. So, one of those going to win. And, well, not completely sure if that's gonna happen. Now, Eclipse is trying to boast that he made a coffee while playing Randomness, which is a complete nonsense. Don't really take it into account. And NARVEK is writing something in our stream, some fascinating things I'm really curious about, which I don't really understand, so I probably can't read. Yeah. Да, для кого это последняя игра будет? Для обоих игроков? Ну, как не для последней, как... Или для одного? Да, хотя хороший вопрос. На самом деле. Randomness is ready while Eclipse is still waiting.
что-то я хотел посмотреть, но уже об этом забыл. Да, тяжелая, напряженная игра, которые идут намного дольше, чем ожидали. А как ты заходишь сюда? У тебя не забаненная нет? ВК? Оно банится со всех сторон, у меня я VPN браузерный ставлю. Ага, вот оно как. А ты играешь Он без VPN? иногда часто тупит. Не, именно это видишь, это именно браузерный VPN, то есть. Вижу. А у меня он есть тоже для телефона, кстати. Как он То есть это называется? чисто Как-то так. браузерный, понял? У меня именно ВК тупит, потому что это ж, ну ты понял, санкции все дела. Хола VPN. Да, знаю. Ну что он так долго отошел? Ну что там? Чуть не встался, пока ходил на этот. Пока там играл последнюю игру. Действительно, что нас так долго отошел, что-то вообще. Он в чате пишет. Так уверенно побеждал. Был готов победить. В чате пишет, говорю, Eclipse, напиши ему, что хватит писать в чате, заходи в игру. Да. Уже час 26 стрим идет, так что это как бы полноценный бо 8, хотя счет начинался с 2-2.
Напиши рандомусу, что уже все, Eclipse пришел, стартует. Влад. Okay. Okay, it seems to me like we are ready to start, yeah? And switching to our last game, which is going to be it for today. We didn't really present you who's working for you today. I guess you all know us. Rubila is streaming for you while Diredo is casting, but we're trying to cast together. Rubila is helping me as well. So yeah, and now we see that Eclipse is going to be on the right side of the map, while Randomness is on the left. And Highlands, Predator's version of Highlands. Not a bad map to be honestly spoken, but on the whole, it's quite good to play. While normally you have a good potential to start with the rushes. If you go to spikes, it's like a decent advantage on the start of the game if you rush. So yeah, we see Randomness is gonna try to do this once again. Is he going to make it? Let's see. Eclipse is going the same scout. Is he going to stop it? I hope not, and I hope that it will be draw. So stay tuned and watch the game with us. Ask if you have any questions in our live chat, so we are able to answer you. Ну и в общем счете мы видим, что сейчас Randomness появляется, играет на левой стороне, играет за БХ по стандарту. В то же время, да, и по стандарту делает то, что по стандарту делает всегда. Дефолт от Randomness, как бы все уже понимают, что это за дефолт. Ну есть, понимаешь, есть гостовский дефолт, есть дефолт халковский, да, а есть рандомновский дефолт. И поэтому я думаю, что в принципе он тоже заслуживает на уважение. Поэтому, ну если, конечно, он сейчас сработает. Потому что хотелось. Если он всегда работает, практически всегда, то в принципе, да, можно его придерживаться. Но когда уже начинает не работать, то надо подзадуматься. Может поменять дефолт, может перейти на гостовский дефолт или там на халковский дефолт. На халковский, да. Или там на драйвовский вообще, например, да, играть на одном харве, на одной рефе, там 2-3 харва, пол игры. Это такое, тоже своего рода. Для этого такой экстраординарный, для экстрима. Да. Это такой для экстравагантный дефолт для тех, кто любит получить экстрим в игре. Для тех, кто любит управлять каждым юнитом, как в доте, да? Да, кстати, вот это есть что-то в этом роде, как-то это похоже. Видим, что не забирается War Factory. Но при этом я уверен, что есть еще один огнеметный танк, мы просто его не видим. Где еще один? Ага, вот тут какая-то хрень есть на самом деле. Огнеметный танк еще один? Внизу? Нету. Кажется, сейчас будет второй вей назовут или все-таки багнитель, а потом второй назовут. Да, ну мы видим, что тут все-таки предаторы появляются. Появляются предаторы, и мы видим, что эти предаторы как бы пытаются тоже сейчас остановить этот пуш. Но при этом всем нет, все-таки появляется обогатитель второй. Может сейчас будет макроигра? Осторожная макроигра. Даже не знаю. Осторожная. Да, это слово в принципе не ассоциируется с ним, да? Но при этом сейчас будет пуш и, наверное, заберется, таки выпилится этот
потому что ничего тут не сделается, выпилится добывающий комбинат. Вышечка наша. Внизу что-то происходит, внизу, потому что вот именно внизу карты. О, появляется, видишь, будет пуш. Правильно, видел. О, вот и огнеметный танк. Именно то, о чем я говорил. Мне Randomness говорил, что я шлю всегда два, вот второй так, чтобы ни хрена не было видно. После Харона специально, то есть ты уже думаешь, что это все, Харон отбит, огнеметного танка нету, там бац, он уходит с другой стороны. Не добивается. Спайк. Да, только энергостанция была забрана. Очень, в общем, плохо была забрана, так как и на Decision. Но при этом Randomness Decision тогда взял. Тяжело мне сказать, что будет тут, но, наверное, все-таки, блин, ну, хер знает. Наверное, пока одна казарма. Может появится вторая, сейчас посмотрим. Randomness is making this flame upgrade he usually does when he plays this faction, and more scout from the Eclipse trying to go different directions, and Randomness trying to expand at the same time to get his echo advantage in the beginning of the not in the beginning in the on the start of the game, and try to maybe get it in the mid of the game, maybe go for a blue Tiberium, but nobody is going for blue Tiberium at this time. Seems to me like Randomness is going to do something with those bikes, not completely sure about that. Maybe try to clean up a harvester, which may as well go. Oh, here are even more bikes, and these APCs are controlling this so good. I mean, he's going just in time. Oh, here is the harvester. The harvester went the other direction, really. I mean, Randomness have to control bikes. Oh my god, he's not controlling them. What are you doing, Randomness? What is that? Oh yes, all right, but it's a bit of too late. You could have striken him with those bikes and killed those way more easily. And okay, second harvester. Will it be taken? I guess yes. He can take it. He can take it. Just micro them properly. Just take them. Oh, or maybe go another. All right, he did lose. Oh, he could have. I should think he could have taken two harvesters instead of one, but at least this harvester was almost full. So, but the second harvester, which is full of the blue Tiberium, is gonna be taken as well. And yeah, this push seems to be working at least at some point. Don't know if this APC is a good counter. They are a good counter if you're pushing with them properly. Microing them in the way, not losing them one by one like they are being lost one right now. And I don't know about that decision, but on the whole, it's it's mandatory that you push with them all at once in order to get the full victory. But on the second hand, it will play to the favor of Randomness. Maybe he will take some more Zeus, but yeah, it seems to me like APC is doing just fine against these rockets. Not going to deal with them. Not necessary. But yeah, well, it seems to me like Eclipse is going to play safe this game. Not really sure what Randomness can do at this point. Seems to me like he has lost this game. Ну что я и говорю, в принципе, видишь, долгая игра без рашей как-то не катит. То есть если раш провалился, уже все, уже Randomness не может затащить. Ну почему? Раш провалился на Decision, и он выиграл. Decision крайне не хотел играть Eclipse, прям вообще сказал, что не хочу на ней играть. Ну блин, это такое, снапная карта на самом деле. Ну смотри, я бы не сказал, что еще всего, но по большому, да, перевес, конечно, есть небольшой такой у Randomness, да, тут однозначно, но при этом все. Мне кажется, что если бы еще одну казарму поставить, то можно бы было бы и допушить. До конца мне понятно, что тут еще победил Eclipse, но сейчас посмотрим, конечно. Но ситуация такая. Буквально не так много танков, но реально нечем их остановить, да. Да, это, конечно, проблема будет. Потому что еще и Harvest невидимый, то есть такое. Но GG is alive. Alright.
So that's gonna be it. Thank you viewers for watching it, and we will come back with a new series soon. And we're waiting for. We are always welcome to ask you all of your questions directly in our message private messages. So join our Discord server. Stay tuned. Keep up with us. Help us give us a hand on gathering money on this tourney, because we are trying to so desperately to get this another tourney in Kane's Trust. So it would be good to get any help. You have a donation link right on our stream, and of course you have this donation link in our description below. So have a good evening and thank you for watching. See you soon. Спасибо за просмотр. Спасибо за просмотр, за то, что мы посмотрели, и за то, что вы были с нами. Всегда любая поддержка в донатах приветствуется на стриме, тем более, что мы собираем на турнир. Линки вы можете увидеть под видео, куда донатить, и, собственно, и на видео нашем тоже. Поэтому спасибо Богдану, то есть Людмиле, за то, что он простримил этот знаменательный бой. Взаимно. И, конечно, ждем за то, что прокомментил следующих стримов. Всем спасибо за просмотр. Пока.